Hello students, this is Akshay, your physics teacher. हा व्हिडिओ त्या मुलांसाठी आहे ज्यांनी थर्मोडायनॅमिक्समधले बेसिक आणि बऱ्यापैकी ॲप्लिकेशनचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले आहेत. त्यांना तिथल्या कन्सेप्ट जमतात, साध्या साध्या प्रोसेसेस माहिती आहेत आणि फॉर्म्युले माहिती आहेत. ओके, जर तुमची त्या लेवलला तयारी झाली नसेल तर हा व्हिडिओ थोडासा अवघड वाटेल तुम्हाला, मे बी काही गोष्टी कळणार पण नाहीत आणि ह्यासाठी बेसिक मॅथमॅटिक्स पण चांगलं असणं अपेक्षित आहे. सो टुडे आय एम डिस्कसिंग अबाउट द thermodynamics higher level problems. Okay, those are appearing for JEE mains and at some extent to advance for last 3 to 4 years. ओके, जे रिपीट झालेले त्या टाईपचे क्वेश्चन्स वगैरे मी थोडे घेतोय आणि असे क्वेश्चन्स ज्याच्यावर मला वाटतं की थोडेसे मॉडिफाय करून मेन्सला क्वेश्चन येऊ शकतात. म्हणजे ह्यातले जर क्वेश्चन्स तुम्हाला आज जे मी काय शिकवणार आहे त्यातले क्वेश्चन्स जर तुम्हाला नाही जमले तर याचा अर्थ असा नाही की थर्मोडायनॅमिक्स जेई मेन्सचं तुम्हाला टफ जाईल. ओके, थर्मोडायनॅमिक्स आणि केटीजी जेई मेन्ससाठी इझी पडतं. त्यातले थोडेसे हायर लेवलचे क्वेश्चन्स मी इथं सांगतोय. बाकी मी क्लासरूम्समध्ये वगैरे घेतलेले आहेत आणि बऱ्यापैकी मेन्सच्या मीडियम लेवलपर्यंत क्वेश्चनसुद्धा मी घेतलेले आहेत. तो तर हे असे क्वेश्चन्स आहेत ज्यांची लेवल थोडीशी हाय आहे आणि जे क्लासरूममध्ये मी डिस्कस करू शकत नाही, कारण बऱ्यापैकी सगळ्या रेंजची मुलं क्लासरूममध्ये अवेलेबल असतात. त्यामुळे थोड्या मुलांना हे समजेल, थोड्या मुलांना समजणार नाही. सो दॅट्स वाय आय पुट द नेम हायर लेवल प्रॉब्लेम्स. ओके, सो गोइंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. N moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process. ओके, तर मॅक्झिमम टेम्परेचर काय असेल असं सिम्पली तुम्हाला विचारलेलं आहे अँड द एक्सप्रेशन इज आस्क्ड. ओके, आणि इथं जर त्यांनी मॅक्झिमम वगैरे असा शब्द वापरला असेल तर आपल्याला कॅल्क्युलसची एक बेसिक कन्सेप्ट येणं अपेक्षित आहे. दॅट इज इफ वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेट्स से, and we need to find the maxima for y at some value x. So the basic operation is dy by dx is equal to 0. So you should differentiate this y with respect to x, equate it to 0 and find the value of x at the value of x the y becomes maximum. ओके, तर इथं तुम्ही बघितलं मॅक्झिमम बद्दल त्यांनी विचारलेलं. फॉर एक्झाम्पल जर मी इथलं टेम्परेचर टी नॉट म्हटलं, लेट्स से, तुम्ही सरळ आयसोकोरिकली असं वर गेला ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम तर प्रेशर डबल झालेलं आहे, इथं टेम्परेचर 2 T0 होईल. अगेन आय एम टेलिंग, जर तुम्हाला ह्या कन्सेप्ट क्लिअर नसेल तर हे काही कळणार नाही तुम्हाला. ओके, आणि हे जर नाही कळलं तर याचा अर्थ असा नाही थर्मोडायनॅमिक्स टफ जाईल. हे थोडेसे हायर लेवल प्रॉब्लेम्स आहेत, समजले तर ओके, नाही समजलं तरी चालेल. ओके, किंवा इथं टेम्परेचर मी गेलो आणि इकडं व्हॉल्यूमसुद्धा डबल झालं, सो हिअर द टेम्परेचर इज 2 T0. ह्या लाईनवर कुठंतरी एक टेम्परेचर येणार आहे जे मॅक्झिमम असेल. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय ड्रॉ अ ग्राफ लाईक दिस, लेट्स से, ओके, द ग्राफ बिटवीन P and V and constant temperature lines are given with rectangular hyperbola. Okay, isothermal lines. Okay, तर इथं ते टेम्परेचर आहे. समजा मी ह्या ए पॉईंटला सध्या आहे, ओके, जिथं टेम्परेचर 2 T0 आहे, आणि परत मी ह्या बी पॉईंटला गेलो जिथं टेम्परेचर 2 T0 आहे. पण जर तुम्ही व्यवस्थित पाहिलं तर या दोघांना एका लाईननं कनेक्ट केलेलं आहे आणि ह्या लाईनवर इथं कुठंतरी टेम्परेचर काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. ओके, आणि त्यावेळची व्हॅल्यू काय असणार आहे ती आपल्याला काढायची, मॅक्झिमम टेम्परेचर. सो सिम्पली आपल्याला टी मॅक्स काढायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ही व्हीची व्हॅल्यू हवी आहे. ओके, तर सिम्पली वाय इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, त्याप्रमाणेच आपल्याला एक फंक्शन बनवायचं आहे टी एज अ फंक्शन ऑफ व्हॉल्यूम. ओके, थोडंसं अवघड वाटेल हे फर्स्ट टाइम बघताय. ओके, नवीन आहे त्यामुळेच अवघड वाटेल, बट यू वुड गेट यूज टू इट, डोंट वरी. ओके, सो आय होप तुम्हाला कन्सेप्ट कळालेली की मॅक्झिमम टेम्परेचर काय येते. हे असं नाही आहे की इथं टेम्परेचर 2 T0 आहे, इथं टेम्परेचर 2 T0 आहे, म्हणजे पूर्ण लाईनवर 2 T0. हे जर रेक्टँग्युलर हायपरबोला असता तर मी म्हटलं असतं तसं, पण ही स्ट्रेट लाईन असल्यामुळं ही हायर टेम्परेचरला टच करून परत 2 T0 पर्यंत जाते. सो दिस इज वेअर
some temperature is there, that is maximum temperature. Okay, and this is what we need to find. So तुम्ही जर बघितलं ह्या लाईनचं आपण बोलतोय तर this is a straight line, isn't it? This is a straight line and its equation can be given as y is equal to mx plus c. y एक्सिस वर p ग्राफ आहे, ओके, p व्हॅल्यू आहे, x वर v आहे. स्लोप जर तुम्ही पाहिला तर this can be taken as the slope, okay, this triangle. So it is a negative slope, isn't it? It is passing through the second and fourth quadrant, and this value is p naught, this value is v naught, okay, this length. So this slope can be taken as minus p naught by v naught. And if you take the intercept here, this line will go further and it will cut on the p axis somewhere like this. So if this is v naught, okay, if this is v naught, this distance is p naught. If this is 2 v naught, this distance will be 2 p naught. Okay, I'm talking about similarity of triangles. Okay, let me tell you again this. See, this triangle is there, this small triangle is there. Okay, this is point B, this is point A. This base is v naught, this is p naught. I am extending this line further such that it crosses this p axis. Okay, so if you extend this further, these triangles become similar. Okay, so this is v naught, so this is p naught. If this is 2 v naught, this will become 2 p naught, isn't it? And again this is p naught is there, so this total value of this pressure will be 3 p naught. The y-intercept will be 3 p naught. ओके, तुम्हाला सगळ्यांनाही कळलंच पाहिजे असं काही नाही आहे. ज्यांना समजतंय ओके, नाही समजलं तरी एवढं काही टेन्शन नका घेऊ. ओके, फक्त जस्ट चेक वेदर यू आर गेटिंग इट ऑर नॉट, बिकॉज हे थोडेसे हायर लेवलचे प्रॉब्लेम्स आहेत. जी मुलं चांगल्या मेन्सला चांगला स्कोर करू इच्छित आहेत त्यांच्यासाठी एक कन्सेप्ट आहे. ओके, सो प्रेशर हिअर कॅन बी गिवन ॲज मायनस पी नॉट व्ही नॉट व्ही प्लस 3 पी नॉट. तुम्हाला स्टेप 1 काय करायचे, अशी एक स्ट्रेट लाईनची इक्वेशन बनवायची, कारण तुमच्याकडे इक्वेशन असेल तर तुम्ही काय करू शकता, मॅक्झिमा मिनिमा काढू शकता. ओके, पण आपल्याला प्रेशर ॲज अ फंक्शन ऑफ व्हॉल्यूम नको आहे, टेम्परेचर ॲज अ फंक्शन ऑफ व्हॉल्यूम हवं आहे. त्यासाठी आपण आयडियल गॅस इक्वेशन वापरू शकतो, PV इज इक्वल टू NRT. So P can be taken as NRT by V. So here is whatever the value, whatever the function of straight line we have got, just replace this P with this. So this becomes NRT by V is equal to minus P naught by V naught into V plus 3 P naught. Okay, so if you take this temperature here, NR, to the other side and multiply with everything inside, it will be minus P naught V naught into V square plus 3 P naught V. I hope तुमचं मॅथ चांगलं आहे, तुम्हाला हे समजलं असावं. So here we have got tension as a function of V, isn't it? So this is V and this is, sorry, not tension, this is temperature, really sorry. So to find out maxima, to find maximum temperature, not tension, okay, we should do dt by dv and this value should be equal to 0. So rather than taking the whole function, just take this inner part, because 1 upon nr cannot be 0, so this value should be 0 after differentiating. So if you differentiate this, this becomes minus p naught by v naught is a constant value, and v square it will be 2v, okay, plus 3 p naught v will cancel out, or it will vanish. This 3 p naught is equal to 0. Okay, so here if you see, this total is equal to 0, so we can cancel out p naught because on the other side it is 0. And if you see carefully, this minus value, if you put it on that side, this will be
2v by v naught, and finally v will be 3v naught by 2. So at this particular volume the temperature is maximum. So again you should put this v value in this function of T. Okay, temperature, whatever you have got this v value here, you should put in this value, this function temperature T. So when you put it, this is quite a lengthy. So again I am telling, जर तुम्हाला हा समजलं नसेल क्वेश्चन तर एवढं टेन्शन नका घेऊ, फक्त तुम्हाला मेथड माहीत असावी. म्हणजे मेन्सच्या क्वेश्चन पेपर तुमचा सगळा सोडवून झाला आणि तुमच्याकडे वेळ भरपूर राहिला आहे, सो यू कॅन use that spare time in this this operation. Okay, so this T is 1 upon nr minus p naught by v naught, and v value is 3 v naught by 2 the whole square. Okay, v square I'm talking about, plus 3 p naught 3 v naught by 2. I'm talking about this v here. So on solving you would have got this small idea. So this v naught square will be there, it will be cancelled out with this, and this v naught. So the final answer, let's say 1 upon nr. Inside if you see, this will be 9 v naught square by 4. Okay, and this v naught, so this will be minus 9 p naught v naught by 4, plus this will be 9 p naught v naught by 2. So obviously this value is higher, so the total value will be positive here, and this value will be 1 upon nr into 9 p naught v naught by 4. तुम्ही जर कन्सेप्ट क्लिअर नसताना हा व्हिडिओ असाच बघत असाल तर हे सगळं टोटल डोक्यावरून निघून जाईल. आणि जनरली मी लेक्चर्समध्ये फिजिक्स शिकवताना एवढ्या हायर लेवलला घेत नाही किंवा एवढे लेंदी क्वेश्चन्स घेत नाही. त्यासाठीच मी सेपरेट व्हिडिओज बनवते, जेणेकरून जी मुलं डेडिकेटेड आहेत, सिरियस आहेत, दो स्टुडंट्स हू आर सिरियस अबाउट जेई मेन्स, दे वुड बी बेनिफिटेड. सो फॉर दॅट पर्पज ओनली आय एम मेकिंग दिस व्हिडिओज. जर तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर नसतील, जर तुम्हाला सीईटी वगैरे असं काही करायचं असेल, सो यू नीड नॉट वॉच दिस व्हिडिओज. ओके, हे याची गरज पण नाही आहे तुम्हाला, डोंट वरी. ओके, तुम्हाला बेसिक फॉर्म्युले वगैरे असतील, दॅट इज मोर दॅन इनफ. सो आय होप यू हॅव गॉट दिस. लेट मी सी व्हॉट टाइम. In 12 minutes, 12 minutes for one question we have spent. Okay, no problem. Okay, so steps are for solving such kind of question. The steps are like, first find out the function. Okay, for p and v, replace p with t using ideal gas equation, and then differentiate to find out the value of v at which the temperature is maximum. So you can put that value of v in the function of temperature, and then you can find out the maximum temperature value. So this will be the value. Okay, so again one more question appeared for 2018. So you can see these questions, these kind of questions are repeating. Okay, so such questions are rank deciding questions. Okay, so but it is repeating now, so everybody is preparing for it. So I cannot say this is a rank deciding question now, because everyone could solve it now. Okay, so here again you can find out a function for p. So putting y is equal to mx plus c. So m, if you see here, this is 3 p naught minus p naught means 2 p naught, and v naught 2 v naught minus v naught means v naught. So slope here is minus 2 p naught by v. Okay, unlike previous question, it was p naught by v naught. Here 2 p naught by v naught, and on x-axis it is v, y-axis is taken by p, and for this intercept, obviously it is positive intercept because it cutting on the positive x-axis, positive y-axis. So if you see here, you can use this similarity triangle. Okay, similarity. This base is v naught, for that this is 2 p naught. If the base is 2 v naught, this total value will be 4 v naught. Means double of this 2 p naught, it will be 4 p naught. So from the bottom, if you calculate, this total will be 5 p naught. So again, I'm just giving you an idea how to solve it. So y is equal to mx plus c, y it is p, this m is
2 P naught by V naught. On the x-axis it is volume, and intercept is 5 P naught. So you have got again this function of P, okay, in terms of V, and replace this P with what? Temperature. So how would you replace? It is nRT by V. Again this V will be multiply on that side. Okay, I'm not going to solve this because it is similar to the last previous question. Okay, so you just try it and see which option matches to this solution. Okay, fine. Now few more questions. These are different kind of questions, so I'm taking them using a video because again I'm telling I cannot teach them, teach the students these concepts in classroom because everyone would not get it. Okay, consider a spherical shell of radius r at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as ideal gas of photons with internal energy per unit volume U by V. This must be some kind of advanced level question. Okay, JEE Mains ला कधी कधी advanced level चे question सुद्धा येतात. So U by V is directly proportional to T raised to 4. म्हणजे काय म्हणतात की फेरीज ब्लॅक बॉडी वगैरे जे असते ब्लॅक बॉडी रेडिएशनसाठी, ती जी रेडिएशन येते त्याला फोटॉन्स, आता खूप जणांना माहीत नसेल, फोटॉन्स लाईटचं ड्युअल नेचर असतं. सो लाईट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज वेव्ह ॲज वेल ॲज photons. So what they are saying, whatever the radiation is emitted from this black body, consider it as a ideal gas. Okay, consisting of photons instead of molecules. You consider photons, energy packets there, and the internal energy of photons is given as U by V is directly proportional to T raised to 4. So here you can say internal energy per unit volume can be written as, let's say some constant K is there, K T raised to 4, or internal energy can be written as kV T raised to 4. Okay, I'm just stating a function. माहित नाही याचा पुढे कुठे उपयोग होईल का नाही आपल्याला या फंक्शनचा, पण लेट्स कन्सिडर इट. And again what they're saying, the pressure, okay, can be written as 1 by 3 U by V. So again I have got one more value. Pressure is 1 by 3 U by V, and instead of U by V we can write what we have taken, it is KT raised to 4. So pressure can be written as 1 by 3 KT raised to 4. Okay, let's take these two equations. Okay, कारण हा क्वेश्चन वाचल्या वाचल्या कुणाला लगेच सुचणार नाही काय करायचं, त्यामुळे आपल्याला जे जमू शकतं ते एकदा बाजूला मांडून ठेवा सगळं, कारण प्रेशर, इंटरनल एनर्जी वगैरे यांचा यूज होणार आहे आपल्याला. Okay, next what they are saying, if the shell now undergoes an adiabatic expansion. So adiabatic expansion means the net heat transfer should be 0, isn't it? The value of Q should be 0, and find the relation between temperature and R. R means the radius R. So you might get confused with universal gas constant. So I'm taking this radius as a small r. म्हणजे तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, रेडियस आर जो आहे त्याचा संबंध कोणाशी आहे, व्हॉल्यूमशी, 4/3 पाय आर क्यूब, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट व्हॉट, स्पेरिकल शेल. मग तुम्हाला सिम्पली टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम मधलं रिलेशन शोधायचं, बाकी वेगळं काय करायचं नाही. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, दिस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ओके, आणि आयडियाबॅटिकसाठी आपल्याला माहिती आहे क्यूची व्हॅल्यू 0 असते. सो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. आणि डेल्टा यू जो आहे, आता आपल्याला यूची व्हॅल्यू माहिती आहे के व्ही टी रेस टू 4. सो डेल्टा यू, इफ इट इज अ फंक्शन, यू कॅन राईट डी यू इन्स्टेड ऑफ डेल्टा यू. आणि इथं व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर दोन्ही चेंज होत आहेत. मी अजून एकदा सांगतो, हे सगळ्यांना नाही समजणार. सो लेट्स टेक दिस के आउटसाइड, अँड ह्यांचं आता डिफरन्सिएशन करू शकता तुम्ही, किंवा केला तसंच ठेवा, की व्हीला पण तसंच ठेवा. टी रेस टू 4चं डिफरन्सिएशन 40 क्यूब डी टी प्लस, आता के टी रेस टू 4 तसंच ठेवा, आणि व्हीच असणार डी व्ही. ओके, सो यू कॅन पुट दिस हिअर इन द place of this delta u. ओके, तुम्ही थांबून थांबून जरी बघितलं चालेल, दररोज
दररोज 1-2 क्वेश्चन जरी बघितले तरी चालतील याचे. And work done can be written as integration of PdV, isn't it? So pressure we know it is 1/3 kT raised to 4. So this work done, this small work done, whatever it is, we are not talking about total work done, let's say the small work done, whatever it is, can be taken as 1/3 kT raised to 4 dV. In the last we will integrate it. Okay, so we can find out this total change in internal energy, total work. Okay, now we are talking about very small values. Okay, very small change in internal energy and very small work done. Okay, and now put it here again in this equation. So delta U can be written as kV, this, take this 4 outside, T cube dt plus kT raised to 4 dV plus instead of W we can write 1/3 kT raised to 4 dV, and this total value must be 0. So if you see, this k can be cancelled out. Again this T cube, here 1 T will remain and here 1 T will remain. So again what we can cancel out, so write down whatever is remaining now. 4V dt plus T dV plus 1/3 T dV. Okay, I hope everything is correct up to here. Okay, is equal to 0. So this T dV and this 1/3 dV, they can be added together. They can be written as 4V dt plus 4/3 T dV. So you can cancel out this 4 also, and here finally we can write this and divide by TV here. So if I divide by, let's say, T and V simultaneously on everywhere, this VV will cancel out and here dt by T will be there, plus here 1/3, this T and this T can get cancelled out and here dV by V, and here 0 by something is always 0. Okay, so I hope you are getting. Okay, if you are not getting it, you can leave it in between only, don't worry. Okay, these are higher level problems. So dt by T can be written as minus 1/3 dV by V, and integrating on both sides. Okay, because we need to find out the relation between T and V. So once we get the relation between T and V, we can be replaced with 4/3 pi r cube, and this R and T relation can be found out. Okay, so this dt by T can be written as natural log of T, and this can be written as 1/3 natural log of V. Okay, so this whatever minus 1/3 is there, take it as the exponent of this V. So we can write it as ln of T is equal to natural log of V raised to minus 1/3. So you can take antilog on both sides and you will find out T is equal to V raised to minus 1/3. Okay, I hope you are getting this. And then T volume is what? 4/3 pi r cube. So here what I would write, only r cube I will take, and this minus 1/3. So this 3 gets cancelled out and only r is to minus 1 remains there. So what does it mean? That the temperature, whatever the temperature is there, it is inversely proportional to the radius of this spherical shell. That is the answer to this question. It is inversely proportional to this radius of the shell. Okay, you can go through it again, don't worry. These are higher level problems, so you need not understand it clearly and at a time. एवढी काळजी नका करू, स्लोली होऊ दे. समजतंय का बघा इथे मी काय काय केलंय सगळं, आणि तुम्हाला परीक्षेत जमलंच पाहिजे असं नाही, बट जस्ट अंडरस्टँड. ओके, कधी कधी अंडरस्टँड केलेलं चांगलं असतं.
I hope you are getting this. Coming to the next, हा तुम्ही पॉज घेऊन बघितला तरी चालेल व्हिडिओ, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, लगेच कळालंच पाहिजे, सगळंच एका दमात बघितलं पाहिजे असं काही नाहीये. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The pressure of an ideal gas varies as volume alpha V. Okay, pressure is given as alpha V, where alpha is some constant. Okay, 1 mole of ideal gas is allowed to undergo expansion such that its volume becomes m times its initial value. So number of moles is 1, and they are saying whatever the initial volume is, the final volume is m times of that initial value. Okay, so we need to find out the work done. Okay, so work done for any thermodynamic process can be written as total work done talking PdV. So you can replace here this P with alpha V, so this will be alpha VdV. Okay, you can take that alpha outside of this integration term, and VdV can be written as V square by 2, and going from V to mV, if you replace it, this work done can be written as alpha m square V square by 2 minus V square by 2. So m square V square by 2 can be taken out, so alpha V square by 2, the inside it will become m square minus 1. Just understand these questions, you need not solve them in one go. Okay, don't worry. So हे क्वेश्चन का घेतलाय मी मुद्दामून, टू मेक यू अंडरस्टँड की प्रत्येक वेळी आपण जे फॉर्म्युले शिकलोय आयसोबारिक आयसोथर्मलचे वगैरे, ते प्रत्येक वेळी यूज होतील असं नाही. मेन्समध्ये तुम्हाला PdV मध्ये आणून ठेवावं लागेल सगळं. ओके, व्हॉल्यूम मध्ये असेल तर व्हॉल्यूम मध्ये, प्रेशर असं दिलं असेल तर हा तर सोपा क्वेश्चन होता, त्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली रिप्लेस करू शकता. आणि याच्याऐवजी वेगळं काय असतं तर तुम्हाला वेगळं इक्वेशन, गॅस इक्वेशन PV = nRT आणून त्याला ते कन्वर्ट करावं लागलं असतं. ओके, तसे क्वेश्चन बघूया आपण. नेक्स्ट, हे थोडे मला सापडलेले क्वेश्चन्स आहेत, त्यांच्यावर थोडंसं बघतोय. फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन to increase the temperature of 1 mole of ideal gas by 30 degrees Celsius if it is expanding under the condition of V directly proportional to 2:3. So what they are saying, volume is directly proportional to T raised to 2/3. So what I can write, volume is equal to KT raised to 2/3. Okay, and they want us to find out amount of work done. Okay, they want us to find out amount of work done. So I have told you already, work done can be found out using this equation PdV, but here we don't know most of the values, what to write P, what to write dV, because earlier it was quite easy, function was in V only and we integrated it easily. Now this question becomes little tough. Okay, because तुम्हाला प्रेशर बद्दल पण काय सांगितलं आणि व्हॉल्यूमचं डायरेक्टली इथं वापरू शकत नाही. ओके, तर इथं काय करू शकतो आपण, तुम्हाला प्रेशर जर आणायचं असेल समजा, आता इथं चेंज कशात दिलाय बघा, चेंज इज गिवन इन 30 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे लिमिट्स तुम्हाला 30 डिग्री सेल्सिअस. अगोदर जर समजा T असेल टेम्परेचर किंवा 0 असेल तर नाव इट हॅज बिकम 30. ओके, जस्ट फॉर सो इथं DV घेऊन चालणार नाही तुम्हाला, DVच्या जागेला DT लिहायला लागेल, कारण लिमिट्स जे आहेत ते टेम्परेचरचे दिलेले आहेत. These limits are given for temperature. Change is given for what? Temperature. मग DV ला DT मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी एक कन्सेप्ट आहे जी इंटिग्रेशन मध्ये तुम्हाला शिकवली जाते, तरी पण मी इथं सांगतो, डिफरन्शिएशन. सो व्हीचं डिफरन्शिएशन DV, K, Tचं डिफरन्शिएशन 2/3 ला पुढे घ्या, ह्या T मध्ये राहणार 2/3 - 1, सो इट विल बी -1/3 आणि इंटू DT. सो इन द प्लेस ऑफ DV we can write this whole value. Okay, and again they are saying this ideal gas equation. So wait 1 minute, for this ideal gas equation always one equation is always true, that is PV is equal to nRT, isn't it? So in the place of P we can write nRT by V, and in the place of V
वी कॅन राईट kt रेस टू 2/3, इजंट इट? थोडंसं हायर आहे. आता हे सगळं पुट करून वर्क डनचा फॉर्म्युला काय बनतो बाबा? इंटिग्रेशन ऑफ, इन द प्लेस ऑफ p राईट दिस nRT divided by kt raised to 2/3. In the place of dv write this k 2/3 t raised to -1/3 into dt. हे सगळे क्वेश्चन, हे असलेच क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्सला पडतात वगैरे असं काही नाही आहे. ठीक आहे, इझी क्वेश्चन्स भरपूर पडतात, यांचं वेटेज थोडं कमी आहे, पण हे समजलं तर चांगलं आहे तुमच्यासाठी. नाही समजलं तर ह्या व्हिडिओला तुम्ही सोडून दिलं तरी चालेल, डोंट वरी. ठीक आहे, हे सगळंच तुम्हाला आलंच पाहिजे असं काही नाही आहे. ठीक. सो हिअर इफ यू सी वी नीड टू इंटिग्रेट इट फ्रॉम समथिंग लाईक, अगोदरचं टेम्परेचर टी असेल तर आता ते t+30 झालेलं आहे. तुम्ही 0 to 30 घ्या, वॉट एव्हर, ते कॅन्सल आउट होऊन जाईल. सो डोंट वरी अबाउट इट. इथं जर तुम्ही बघितला, सो t डिवाइड बाय t रेस टू 2/3. ओके, सो ह्याची व्हॅल्यू काय बनेल? t रेस टू 1/3 आणि हे t रेस टू -1/3 एकमेकाला कॅन्सल आउट करून टाकतील. सो इथं सगळे कॉन्स्टंट राहिले फक्त आता. सो वर्क डन कॅन बी रिटर्न ॲज, तुम्ही कॉन्स्टंट्सना बाहेर काढा, nr बाय, इथं k सुद्धा कॅन्सल होतोय बाबा. हे 2/3 पहिल्यांदा बाहेर काढा, त्यानंतर nr बाहेर काढा, म्हणजे हे, आणि आत फक्त राहिले dt. So this 2/3, they are saying how many moles? 1 mole, and value of r is 25/3, and integration of dt is delta t. Okay, small, whatever the change in that is given as 30. So if you divide, this will become 10, and 20 into 25 is 500 divided by 3. So this value would go about 167 joule. So these are danger questions, थोडेसे हायर लेवलचे क्वेश्चन्स आहेत. हे तुम्हाला पटापट जमतील असं नाही आहे, पण बघा, इफ यू आर गेटिंग देम. ओके, ओनली लास्ट 2 क्वेश्चन्स आर रिमेनिंग, लेट्स सॉल्व देम. ओके, देन थर्मोडायनॅमिक्सचे बऱ्यापैकी घेतलेले आहेत मी. इंजिनवर वगैरे असतात क्वेश्चन, पण एवढे हायर नसतात. ओके, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गॅस, रिअल गॅस आहे तो काहीतरी, आणि त्याचं इक्वेशन ऑफ स्टेट जनरली आयडियल गॅसचं कसं लिहितो आपण? PV = nRT लिहितो, पण त्यांनी एक्स्ट्रा काहीतरी टाकलंय, अल्फा V. सो दिस इज नॉट एन आयडियल गॅस, दिस इज समथिंग लाईक अ रिअल गॅस. Okay, where n is the number of moles and alpha is some constant. The initial temperature and pressure of 1 mole, n ची व्हॅल्यू 1 आहे, इनिशियल टेम्परेचर T0 आहे, इनिशियल प्रेशर P0 आहे. The work done by gas when temperature doubles isobarically. So टेम्परेचर अगोदर T असेल तर त्याचा डबल झालाय 2T. So we need to find this question. Okay, so अजून काय म्हटलंय का? आयसोबारिकली प्रोसेस कुठली दिली? आयसोबारिकली. आता आयसोबारिकचं वर्क डन आपल्याला डायरेक्टली काढू शकतो आपण. इंटिग्रेशन ऑफ पी डीव्ही असतं, पण प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे पी बाहेर घेऊ शकता, आत फक्त डीव्ही लिहू शकतो. नो वरीज. ओके, मग तुम्हाला फक्त डीव्हीची व्हॅल्यू लिहायची इथं काहीतरी, आणि टेम्परेचर डबल म्हटलंय, म्हणजे अगोदर जर टेम्परेचर टी असेल तर आता 2T झालंय. म्हणजे तुम्हाला सिम्पली काय करायचं, डीव्ही जागेला dt मागासारखं पुट करायचं, कारण लिमिट्स आता टेम्परेचरमध्ये दिलेले आहेत त्यांनी. ओके, so let's find out what we can do here from based on this equation. We know here given, what is given PV is equal to nRT plus alpha V. So here isobaric equation they have said, so we must differentiate this whatever it is. So P तसंच राहणार कारण ते कॉन्स्टंट आयसोबारिक बद्दल बोलतायत, आणि V चं dV होणार इज इक्वल टू nr, हे कॉन्स्टंट असल्यानं t चं फक्त dt होणार, प्लस अल्फा तसंच राहील आणि v चं काय होणार, dv होणार. सो इथं हे अल्फा dv इकडे घेतलं तर हे p मायनस अल्फा होईल,
आणि प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे याला नाव देऊया पी नॉट. ओके, dv इज इक्वल टू nr dt. तुम्ही इथं dv ला कशाने रिप्लेस करू शकता, nr dt divided by p naught minus alpha, and you replace this whatever the dv is here with this equation. So work done can be written as this p is taken out, that is p naught, and dv च्या जागेला काय लिहू शकता, nr dt divided by p naught minus alpha. सो nr p naught minus alpha सगळे कॉन्स्टंट आहेत, त्यामुळे त्यांना जर बाहेर घेतलं आणि dtचं डिफरन्सिएशन केलं आपण, ओके, तर अगोदर टेम्परेचर टी नॉट आहे, त्याचं किती झालं, डबल टी नॉट, सॉरी इंटिग्रेशन केलं आपण, तर dtचं टी होणार. ओके, आणि तिथं 2 टी नॉट मायनस टी नॉट पुट केलं तर टी नॉटच येणार. सो आन्सर विल बी पी नॉट एन आर टी नॉट डिवायडेड बाय पी नॉट मायनस अल्फा, आणि ते एन ची व्हॅल्यू 1 आहे. सो द आन्सर वुड बी पी नॉट आर टी नॉट पी नॉट मायनस अल्फा, पी नॉट आर टी नॉट, दिस ऑप्शन आहे. काही तुम्हाला लक्षात आले का बघा, दीज आर नॉट इझी क्वेश्चन्स. आणि आपल्या बॅचला जी मुलं आहेत, मी हा जनरली व्हिडिओ बनवलेला आहे सगळ्यांसाठी, पण जी स्पेसिफिकली जी 12ची मुलं आहेत त्यांनी आता काय करा, तुमची एक्झाम झाल्यानंतर हा व्हिडिओ बघा. ओके, KTG आणि रेडिएशनची तुमची टेस्ट असेल त्याच्यानंतर बघा, हे लगेचच करायला पाहिजे असं काही नाही आहे. ओके, दीज आर सम हायर लेवल प्रॉब्लेम्स. गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन हियर. ओके, ॲडव्हान्स 16चा क्वेश्चन आहे आणि इझी आहे, एवढा काय अवघड नाही आहे. सो फक्त इथंही असं परत का घेतलं आहे मुद्दा म्हणून, कारण याचं काहीतरी फंक्शन टाईप काहीतरी दिलेलं आहे त्यांनी. ओके, सो लेट्स रीड इट. अ गॅस इज enclosed in a cylinder with movable frictionless piston. इट्स इनिशियल फ्रिक्शनलेस वगैरे का म्हटलंय, कारण एनर्जी कुठं लॉस नाही झाली पाहिजे. आपला जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आहे इज अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन लॉ, त्यामुळे इथं कुठं दुसरीकडे लॉस नाही झालं पाहिजे. इट इज इनिशियली थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ प्रेशर. इनिशियल प्रेशर 10⁵ आहे, मी युनिट्स लिहित नाही आता, किंवा चला लिहूया. आणि फायनल प्रेशर जे आहे किंवा P2, लेट्स कॉल इट एज P2, इट इज 10⁵/32, 1/32 आहे ना ते. सो 32 टाइम्स ना कमी झालंय ते. व्हॉल्यूम इनिशियल इज 10⁻³ आणि व्हॉल्यूम फायनल इज इक्वल टू 8 टाइम्स. Okay, and it is happening under some quasi-static process. Quasi-static means a slow process. Okay, something like adiabatics are generally sudden processes, but this is something like quasi-static. This such kind of processes are also called as isentropic, but let's not get into that. So here the equation for this process is given as P3V⁵ is equal to constant. Okay, so in the morning only I taught you can take this 3 on this side, so this becomes PV⁵/3 is equal to constant. So this resembles with something like PV⁴ is equal to constant, isn't it? So here value of gamma is 5/3, and we can directly say this whatever the gas we are talking about is monoatomic gas, isn't it? So we are talking about monoatomic gas. Monoatomic gas. And what they are saying, consider another thermodynamic process, okay, that brings the system from same initial state to the same final state in 2 steps: isobaric expansion and isochoric process. The amount of heat supplied to the system in the 2-step process is approximately. So obviously it is an advanced level question, because they have mixed few concepts here. What they are saying, let's say initially we are at thermodynamic state A, and now we have been to the thermodynamic state B using some like adiabatic process. Okay, using some adiabatic process, and instead of this what we could do, they are saying
we can go isobarically and then isochorically. Okay, so I am drawing this indicator diagram here. आणि त्यांनी म्हटलंय काय, अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्युरिंग द टू स्टेप प्रोसेस. तुम्ही जर पाहिलं इथं तर दोन्ही स्टेजेस सेम आहेत दोन्ही प्रोसेससाठी. सो डेल्टा यू दोघांसाठी सेम असणार. ओके, सो Q1 minus W1 is equal to Q2 minus W2. Q2 minus W2, isn't it? आणि ही प्रोसेस ॲडियाबॅटिक आहे. ॲडियाबॅटिक असल्यामुळे इथली हीट किती असणार, 0. लेट्स से दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज टोटल प्रोसेस 2. ओके, दिस टोटल प्रोसेस 2. अँड वर्क डन फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस अजून मी शिकवलेलं नाही आहे तुम्हाला, बट दिस वर्क डन कॅन बी रिटर्न ॲज P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1. सो हे वर्क डन सांगतोय, वर्क डन 1. अगेन Q2 आपल्याला विचारलेलं आहे, ह्याची व्हॅल्यू. W2 जर तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्हाला या दोन्ही प्रोसेसचं वर्क डन काढायला पाहिजे. ओके, सर ह्यातलं वर्क डन किती असणार, 0 असणार, कारण बिकॉज दिस इज आयसोकोरिक प्रोसेस. सो जे काय W2 असेल ती इथं असेल, आणि आयसोबारिक असल्यामुळे याची व्हॅल्यू एकदम सोपी असणार, P डेल्टा V. Okay, so let's first find out this work done 1. Okay, so if you take the pressures, initially the pressure is 10 raised to 5, the volume is 10 raised to minus 3. Finally the pressure is 10 raised to 5 by 32 and the volume is 8 times of original volume, and gamma is 5 by 3. 5 by 3 minus 1 is 2 by 3. I hope I have remembered these values correct because I have to go above. Yeah, correct. So here if you see, this value gets out to be 100. This is also 100. 8 ones are 8, 8 fours are 32. So 100 by 4 is 25. 100 minus 25, that is 75. 75 by 2 by 3. So these 3 gets upwards. This is 2. So this is 225, I guess. Let's say I cannot do these divisions easily. Yeah, 225 by 2. 225 by 2. So W2 comes out to be, no, I am talking about W1 now. W1 comes out to be 112.5. Okay, so this value is 112.5. Now let's find out this W. Again I'm doing this. W1 we have found out, that is 112.5. Now let's find out W2. W2 is quite simple. It is isobaric process. The pressure initially is 10 raised to 5. Change in volume is from 10 raised to minus 3 to 8 times of its value. So this is 7 into 10 raised to minus 3. So this 100 and this becomes 700. So this value is 700. So 0 minus 112.5 is equal to Q2 minus 700. So the value of Q2 becomes 700 minus 112. So 588 it becomes. Okay, approximately, yeah, 588.5 or 575.5. सो हे थोडे क्वेश्चन्स होते जे थोडेसे हायर लेवलचे आहेत. आय होप तुम्हाला ह्यातले सगळे नसतील तर थोडी तरी समजले असावेत. मी लिमिट्स का चेंज करतोय वगैरे हे समजलं असेल, आणि बऱ्यापैकी गोष्टी यातल्या नाही समजणार अजून, कारण तुम्हाला इंटिग्रेशनमध्ये या झालेल्या नाही आहेत. अजून एकदा मी सांगतो, हा व्हिडिओ सगळ्यांसाठी नाही आहे. हा व्हिडिओ त्याच मुलांसाठी आहे ज्यांनी थर्मोडायनॅमिक्समधल्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर केलेले आहेत, बऱ्यापैकी प्रॅक्टिस झालेली आहे, मेन्सचे PYQ वगैरे सोडवून झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये असे PYQ आलेले आहेत प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्स जे रिपीट होऊ शकतात, त्यांची मी प्रॅक्टिस करून घेतो. सो दिस व्हिडिओ इज डेडिकेटेड फॉर दोज कन्सेप्ट्स ओनली. ओके, सो चलो बाय, हॅपी लर्निंग.